President Christodoulides, Nikos, Prime Minister Mitsotakis, Kyriakos, this is not our first meeting. It's our 10th meeting. But I said in our discussions that I think it's the most consequential. The last time the three of us met was a short time before the October 7th massacre, before terror once again reminded us that stability in this region is never guaranteed, and then strength, clarity, and cooperation are not options. They are a must. The Middle East and the Eastern Mediterranean are being tested by aggression, terrorism, and instability. Our partnership provides strength, clarity, and cooperation that will prevail over chaos. It also offers new opportunities for prosperity. We're cooperating and discussed in detail cooperation in many fields: energy, technology, connectivity, and also security that guarantees this all. We will advance IMEC, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. This is an idea that has been brought forward before, but we think that we have to put it into reality. It's a maritime rail pipeline, energy pipeline, and cable connectivity between Asia and Europe, going through Israel, Cyprus, and Greece. And as part of this effort, we are advancing the Great Sea Connector that will enable electric energy cooperation between our three countries and Europe and the Arabian Peninsula, and ultimately you can connect it to Asia as well. So this is a big thing, and in many ways it's the skeleton of the IMEC corridor. We discussed practically how to move this forward, and we intend to advance it. I'll also discuss it in my upcoming meeting with President Trump in the United States. We agree to deepen cooperation in artificial intelligence and cybersecurity, advanced research. Israel is already a global technology leader, and together with Greece and Cyprus, we will shape the region's future in cutting-edge new technologies. I want to tell you that a lot is going on right now. Israeli companies, high-tech companies, are flocking to Cyprus and to Greece. It basically says that they believe in the economic management. We're not jealous. We believe in competition. There are, 137 flights a week? 186. 186 flights a week between Israel and Cyprus. It's unbelievable. Just compute that, how many flights a day. And I don't know of many Israeli investors who have not visited Greece or are not investing in Greece. An increasing amount are growing there. And again, I think this is a sign of the dynamism of our economies. Israel's economy, which has been rated third by The Economist as the most vibrant economy on the planet, third most vibrant economy on the planet. I think we were shortchanged, but that's all right. But I believe that there's dynamism here. There is at once great opportunity, but also great challenges, and we recognize them. We affirmed our commitment to expanding the Abraham Accords, to widening the circle of cooperation between Israel and the Arab world. We also expressed support for Lebanon's sovereignty and for a future in which legitimate state institutions hold authority and military power, and not terrorist militias. We agreed today to deepen our security and defense cooperation. The threats we face are real. Together, we're defending not only our own nations, but vital sea lanes and critical infrastructure that the global economy depends on. I cannot skip the opportunity to call for the immediate return of Rani Gvili, the Israeli hostage that is still held by Hamas. This is contrary to the laws of war, and this is something that has to be completed. But we are, in general, fighting a battle for an orderly future of states that wants to seize the future against those forces who want to drag us back to a dark medieval past that has nothing to do with modernity and nothing to do with progress.
Now, Israel, Greece, and Cyprus are three ancient countries with ancient peoples. Jerusalem and Athens are the foundations of Western civilization, and in Cyprus, both cultures flourished. So you have to go to the Western Wall in Jerusalem, or you go to the Acropolis in Athens, or you go to the incredible historic museum in Nicosia, which I did, and you see the glory of our past. So all three of us are very proud of our history in our ancestral homelands as we seize the future. Now, it is true that all of our countries were conquered in the past by a succession of empires. But through courage and sacrifice, we achieved our independence in modern times. Greece, 195 years ago, Israel, 78 years ago, Cyprus, 65 years ago. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. We are committed and able to defend ourselves, and our cooperation further enhances that capability. Together, we three genuine democracies in the Eastern Mediterranean shall advance security, prosperity, and liberty. With God's help, we will bring a brighter and safer future to our nations and to the entire region. Together, we'll bring stability through strength, prosperity through strength, and most important, peace through strength. I wish you all happy holidays. Thank you. Dear Benjamin, dear Kyriakos, on this final day of Hanukkah, allow me to start by conveying my warm wishes to Jewish communities around the world. Regrettably, the first day of Hanukkah was marked by a horrific anti-Semitic attack in Australia. So I would like to stress once again that we stand in solidarity with all those affected and reaffirm our unwavering commitment to fighting anti-Semitism. Dear friends, today, during our deliberations, we reaffirm the strategic nature of our alliance anchored in shared values, common interests, and converging objectives, driven by a vision for regional integration, prosperity, stability, and of course, security. And I have to say that our trilateral format has further matured and deepened our cooperation in a broad range of sectors, including energy and interconnectivity, of course, security and defense, maritime cooperation, crisis preparedness and civil protection, innovation and security, as well as people-to-people contacts. The Prime Minister very correctly mentioned the 186 flights that we have every week during summertime from Israel. I'm also particularly pleased today for the revived trilateral secretariat in Cyprus and Nicosia, which now provides an institutional framework for task forces, working groups, and finalization and implementation of pending agreements. With regard to the situation in Gaza, we also reiterate our unwavering support for President Trump's 20-point plan and the full implementation of the United Nations Security Council Resolution 2803. Cyprus, as you know, building upon the Amalthea plan, continues to support humanitarian assistance, security, and early recovery efforts through our 6-point plan, first presented during the Sharm el-Sheikh meeting in October, which fully aligns with President Trump's initiative, as well as through our active participation in the Civil Military Coordination Center, always in full respect of Israel's legitimate security needs. Energy and connectivity were also central during today's discussions. We reaffirmed the strategic importance of the IMEC, to which Cyprus, Greece, and Israel serve as its Mediterranean link, offering a beyond. These initiatives strengthen our trilateral but also our regional cooperation, support diversification, and also enhance regional resilience, fully aligned with our shared objective of secure, sustainable, and interconnected energy markets. On maritime security,
we stress our commitment to strengthening cooperation to safeguard sea lanes and critical infrastructure, and welcome the establishment of the Trilateral Maritime Cybersecurity Center of Excellence in Cyprus to be inaugurated in 2026. At the same time, we underline the added value of the 3+1 format with the United States, which amplifies our trilateral cooperation and aligns with the wider regional architecture. This format has proven to be a credible model for advancing stability, connectivity, and strategic cooperation, and we are committed to further reinforcing it. In the same vein, we discuss defense and security cooperation. We can do much more, and we'll do so. Also within the 3+1 framework, recognizing at the same time that much more can be achieved in the fields of counterterrorism, cyber, and energy security, always in support of regional stability. Allow me also to say that as today's summit takes place just 8 days before Cyprus assumed the presidency of the Council of the European Union, we had the opportunity to exchange ideas, especially having in mind that one of our key priorities will be the further strengthening of the European Union relations with the region, including, of course, Israel. Dear friends, our presence here today is not symbolic, it is substantive. The partnership between Cyprus, Greece, and Israel is of strategic importance, not only for our three countries, but also for our region and beyond. And together, we'll continue to work in a spirit of trust and cooperation to strengthen stability, security, and prosperity throughout the Eastern Mediterranean. Thank you, Prime Minister. Thank you. Well, Prime Minister, thank you for hosting us today in Jerusalem. And as you pointed out, this is the 10th trilateral summit between Greece, Cyprus, and Israel. And I think this reaffirms the depth, the maturity, but also the strategic importance of a partnership that has clearly stood the test of time, has proven resilient and adaptable, and continues to contribute significantly to the stability and security in the Eastern Mediterranean. Let me also echo what Nikos said and express our profound abhorrence at the horrific terrorist attack which took place in Sydney. I extend on behalf of the Greek people my heartfelt condolences to the families of the victims, and I would also like to express our solidarity to the Jewish communities worldwide. Anti-Semitism has no place, I repeat, no place in our democratic societies, and combating hatred, bigotry, and racism in all their forms is a shared responsibility, and unfortunately needs to be a continuous endeavor. Our region is undergoing profound change. The last time we met in 2023, things looked very different. We've now entered a new geopolitical phase. This creates some serious risks, but I believe it also creates a window of opportunity to shape a regional security architecture that can deliver peace and prosperity. And I think in this context, our trilateral cooperation carries an even greater strategic weight. It should always be anchored in international law, guided by good neighborly principles, but this cooperation between our coastal states, three strong, thriving democracies, I think we can generate opportunities that advance the prosperity not only of our people, but also of the people in the Eastern Mediterranean in general. We spoke about the way forward in Gaza. Let me also echo what the Prime Minister said, the call for the last remaining victim from the October 7th massacre to be returned to and following President Trump's personal engagement, a new opportunity has emerged, and advancing the 20-point peace plan and moving forward to the second phase of an agreement should be a shared responsibility. Always making sure that we completely
eliminate the threat of terrorism, guaranteeing Israel's security, and further enhancing regional stability. We always stand ready to contribute to the day after through diplomacy and stabilization efforts. I think we're a country that is well respected in the region, and should there be an opportunity to play this role, we will certainly embrace it. We discussed the broader regional developments. I think we reaffirmed our commitment to the political stability of Lebanon, supporting the country's sovereignty, its territorial integrity. The support that we provide as Greece to the Lebanese armed forces is important. Ensuring state control and monopoly on arms throughout the country, I think, is a shared priority for all three of our countries. On Syria, the 1 year after the fall of the Assad regime, we stress that restoring security and stability, but also the full respect for the rights of all religious and ethnic communities. And let me make a point here about the need to protect, in particular, the Christian Orthodox communities of the Middle East, which in Syria have suffered persecution. This needs to be an essential parameter for a durable political settlement. We spoke a lot about the areas of mutual cooperation in various strategic areas, security and defense, where our two countries are already doing a lot together. Thank you for raising technology and innovation. I think we're at the beginning of a tremendous AI revolution, and we need to seize its power in a positive and constructive manner. But there's also more we can do in areas such as emergency preparedness. We always stand shoulder to shoulder when natural catastrophes strike our countries, and I would envision a more structured way to cooperate when it comes to civil protection, in particular when it comes to dealing with wildfires, but even areas such as water management, where Israel has made tremendous progress, are becoming much more relevant for our two countries at a time when the climate crisis is already present and impacting us in numerous different ways. The Prime Minister and the President spoke about the importance of energy and connectivity. Greece is emerging as a key energy hub in the southeastern European. We are a gateway for LNG, which is something that could be very relevant to both Cyprus and Israel. We're becoming a net exporter of electricity, and of course ensuring that the important interconnection projects that connect our three countries move forward remains a key priority for our three countries. Maritime security was discussed, another key priority, especially for Greece as a leading maritime nation, and the President mentioned the Maritime Cybersecurity Center of Excellence in Cyprus. This is expected to become operational next year, and this will enhance the protection of our shared maritime territory. And of course, next year our navies and coast guards will conduct a joint exercise focused on marine pollution response. We also discussed the importance of IMEC and the necessity to move from what is currently a vague concept to specific deliverables, project-oriented deliverables that will demonstrate the great value of this strategic corridor that will connect India, the Middle East, Israel, Cyprus, and continental Europe. We see a lot of potential in working together in these projects, and as we see a lot of further reviving and strengthening, and I'm sure this is a point that you will make when you visit the United States over the next days, in the 3+1 cooperation of the United States. A stable and prosperous Iranian. I think the U.S. engagement adds obviously clear value, particularly in energy and infrastructure. And let me again repeat here how quickly the U.S. moved to sign agreements in Greece, but also with Greece, to activate the vertical corridor
which will send American liquefied natural gas through Greece to Bulgaria, Romania, Ukraine, Moldova, Hungary. This is adding another geopolitical and geoeconomic dimension to the Eastern Mediterranean, and I think keeps the United States very interested in the region. So let me conclude by repeating that this partnership has delivered concrete results, and it will deliver even more concrete results in this new era of challenges and opportunities. We very much look forward to continue working together and building on this exceptionally successful trilateral cooperation. Prime Minister, thank you. Thank you. Thank you again. Thank you. Λοιπόν, για να δω λιγάκι αν έχουμε και τις κοινές δηλώσεις. Να δω μισό λεπτό μετά στις απαντήσεις δημοσιογράφων. Γιατί πρέπει να έχει σταματήσει το stream επίτηδες η Κυπριακή Προεδρία πάνω σε αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό. Να δούμε. Νομίζω ότι θα τις βρούμε και αυτές. Δώστε μου μισό λεπτάκι να βρούμε και τις απαντήσεις σε δημοσιογράφους. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, νομίζω μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε. Οκ. Για να δούμε. Μισό λεπτάκι να βάλουμε και τη μουσική από πίσω. Τα έχω σημειώσει όλα. Λίγο αναμονή παραπάνω. Τις έχουμε και αυτές. Μισό λεπτάκι. Σε πολύ λίγο. Για να δούμε. Cooperation. Prime Minister, thank you. Thank you. Thank you again. Thank you. Please. Okay, thank you very much. The spokesteams of the three countries will release a joint written statement shortly. Now we will be taking questions. First question, please. Channel 14. תודה רבה, ראש הממשלה. אנחנו שומעים לאחרונה פרסומים על תרגילים שמתקיימים באיראן שמכוונים נגד ישראל. יש לנו ממה לחשוש? אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. אנחנו עוקבים אחרי זה, ואנחנו עושים את ההיערכות הנדרשת. אני רוצה להעביר כאן בצורה ברורה לאיראן. כל פעולה נגד ישראל תענה בתגובה חריפה מאוד. Channel 24, Ari, please. ראינו פרסומים אתמול לגבי אלי פלדשטיין, השאלה אם אתה עדיין חושב שהוא פטריוט ישראלי נלהב. אני לא רוצה להתייחס כאן לדברים, אני חושב Ξεκίνησαν στα εβραϊκά τώρα να μιλάνε οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό θα κάνουμε λίγο αναμονή. Μόλις αρχίσει να μιλήσει, να μιλάνε στα αγγλικά για να καταλάβουμε. Λένε να κάνετε ερωτήσεις στα αγγλικά. Kalispera, Prime Minister and President. What's the message that you're sending from here to Turkey? Excuse me, we're taking questions for the Prime Minister of Israel. No, you can ask me that. That's okay. Fine. Okay. Well, I would love to get answers from them too. And for you, Mr. President, Mr. Prime Minister, about Iran, what do you expect President Trump to join Israel, to help Israel, to Πήγε να ρωτήσει για την Τουρκία και τον κόψαν. From your meeting with President Trump regarding Iran?
Look, we are not seeking confrontation with anyone. I can speak on behalf of Israel, and I think for my two partners here, no one seeks confrontation. On the contrary, we seek stability, prosperity, and peace, exactly as the three of us said. Obviously, we are committed to defending each one of our countries, but also defending maritime lanes and other things that are shared in common and that go under international norms. I think that is obvious. So I would say this is a coalition for these norms and for that stability, and we hope that it won't be tested. That's all I can tell you. As far as Iran is concerned, look, we had great achievements in Lionheart operation and the 12-day war with Iran, and our basic expectations from Iran have not changed. The level of enrichment and other activities, the ending of the proxy wars against us, that has not changed, and I don't think it's changed I know it's not changed on the American position. So obviously it will be an item in our discussions, but I have to tell you that I think the focus will be on Gaza, the next stage, and on other issues that engage us from the other H's. We have Hamas, but we also have Hezbollah, and our desire to see a stable and sovereign Lebanon, and of course the Houthis as well that are blocking international shipping that affects Greece, affects Cyprus, and affects us as well. Okay, due to lack of time, we're taking one more question, and that's it. Άλλη μια Channel ερώτηση 12, λέει. please. Thank you, Prime Minister. You chaired today the meeting that determined the mandate and the scope for the Governmental Investigative Committee. How is it possible when you are going to be one of the person that will be maybe the main investigator? And what is the message to the families who have lost everything? What is your message to them that they are saying it can't be? And if I may ask the guest? No. No. They both. Yeah, I think we all have to give answers, and I said that I suggested that the way that we απαγόρευσαν να κάνει ερώτηση για this αυτό το θέμα question στον Μητσοτάκη και στον Χριστοδουλίδη. Investigating what happened on October 7th is the same way that the United States investigated the question of what happened on September 11th. Okay, this was the greatest tragedy that befell Israel in our modern history, and this is the greatest tragedy that befell America on its greatest tragedy. Okay, in their history, actually, their total history. All right. So what did the United States do? They had a president, okay? He was there. What did he do? He said, look, there's no way to turn this into a partisan issue. So I'm going to turn to both Republicans and Democrats and establish a special committee. He actually legislated a special law. And he said, this is a law for the a bipartisan investigative commission to investigate what happened on September 11th. That's exactly what we are doing. I suggested that the only way that this can be dealt with is to establish a bipartisan investigatory committee, half of whose members will be appointed by the coalition, half of whose members will be appointed by the opposition. There is no better way to do this. They can ask any question. They can raise any subject. They can question anyone they want, including me. But that is the only way that you're going to get to the airing of the truth. Everybody, how can people refuse that? How can they possibly refuse that? I didn't hear when President Bush put forward this idea of a bipartisan investigative committee, a special committee. Nobody said, well, it's service of the politicians. It's not. It wasn't. And its acceptance, or I'd rather say its conclusions, were accepted very broadly by the American people. I think that's what we have to do here. So if you strip away all the political agendas, or in fact keep them, one side will raise their political agenda, the other side will raise their political agenda, the truth will come out. Now, do you want me to repeat that in Hebrew? I know you don't. No, that's it. I'm sorry, we're not taking any more questions. Yeah. I want to thank our great guests. Thank you very much, and see you again in Jerusalem. Yeah, next year in Jerusalem, unless we have a fundamental change of this absurdity of the ICC. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε λήξει τη συνάντηση ως κάτι του press που έδωσαν μετά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έχει γίνει. Έχω σημειώσει τα πάντα. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο για να μπορέσω λίγο να συντονιστώ κι εγώ, γιατί είναι λίγο έκτακτο. Έσκασε αντί για τις 9, έσκασε τώρα και τρέχαμε και δεν φτάναμε. Λοιπόν, press δεν ήτανε, είχαν πολύ λίγες ερωτήσεις. Πήγε να γίνει μια δυνατή ερώτηση για την Τουρκία, αλλά ο δημοσιογράφος την άλλαξε προς το Ιράν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί τα έχω γράψει, το τι ακριβώς έχουν πει. Το σημαντικότερο όμως που έγινε σαν δήλωση ήταν ότι υπάρχουν, λέει, κάποιοι που θέλουν να επαναφέρουν τις αυτοκρατορίες τους εις βάρος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Και είπε ξεκάθαρα, αυτό ξεχάστε το. Δεν θα γίνει, ξεχάστε το. Το είπε και πολύ έτσι δυνατά. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι για τις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις, και βάζω και την Κύπρο μέσα σε αυτό εννοείται. Πάρα πολύ καλό σημάδι. Είπε τυπικά ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά αυτό για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ουσιαστικά. Έστειλε μήνυμα και για τον ΆΙΜΕΚ. Δεν μάσησε τα λόγια του. Όπως περίμενα και έγραψα χθες στο Nemesis, δεν υπάρχει απόφαση για κοινή στρατιωτική δύναμη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Όμως η συνεργασία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ανεπίσημα δηλώνει συντονισμό ακόμα και στρατιωτικά εφόσον χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Τι εννοεί? Ότι ο ένας θα συνδράμει τον άλλο αν η Τουρκία επιχειρήσει οτιδήποτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ουσιαστικά λέει. Είπε ξεκάθαρα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό σημαίνει ότι και οι τρεις χώρες είναι σε πλήρη συνεννόηση. Ο Νετανιάχου ξεκίνησε λέγοντας ότι η Ελλάδα, Ισραήλ είναι αρχαία έθνη. Δεν θα τα καταφέρουν όσοι θέλουν να επαναφέρουν τις αυτοκρατορίες τους. Θα ενισχυθεί η διμερής ασφάλεια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είπε είναι ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία με Ελλάδα και Κύπρο στην τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις εφαρμογές της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλώσανε ότι θα συνεχίσει ο IMEC και ουσιαστικά είπε και ο Interconnector που εννοεί το GSI, το καλώδιο. Είπε ξεκάθαρα ότι το καθεστώς, ουσιαστικά το πλαίσιο ασφαλείας, θα είναι δύναμη ειρήνη μέσω της ισχύς, όπως λέει ο Τραμπ. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Και ότι θα ενισχυθεί ακόμα παραπάνω η ασφάλεια του τριμερού σχήματος. Να ευχαριστήσω λίγο εδώ πριν πάμε στις υπόλοιπες δηλώσεις, γιατί τώρα το βλέπω, τα παιδιά έχουν κάνει donates, παρακολουθούσα το live stream. Τον Γρηγόρη τον θες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, λέει ο Γρηγόρης. Τον Παύλο μας που βάρεσε και πριν κλείσει το stream προχθές και δεν πρόλαβα να τον ευχαριστήσω. Πολλά ευχαριστώ Παύλο και σήμερα και για προχθές. Τον Δημήτρη το Ρίγα μας και τον Dusk Out που εύχεται καλά Χριστούγεννα, καλή λευτεριά για την Ελλάδα και την Κύπρο μας, μακάρι και ένωση. Έτσι ακριβώς, τα φιλιά μου παιδιά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία Τραμπ στην Κύπρο με τη Γάζα. Είπαν ότι έχουν αυξηθεί αεροπορικές πτήσεις. Αυτό το είπε και ο Νετανιάχου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ των τριών χωρών. Να πω ότι ο Νετανιάχου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουν κι άλλοι Ισραηλινοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μάλιστα είπε ότι ξέρει αρκετούς που το έχουν κάνει ήδη από όσο άκουσα εγώ, ό,τι πρόλαβα να σημειώσω μέχρι στιγμής, έτσι. Πολύ δυνατό μήνυμα αυτό με τις αυτοκρατορίες, πάρα πολύ δυνατό μήνυμα από τον Νετανιάχου, δεν μασάει τα λόγια του. Ο Χριστοδουλίδης είπε από την πλευρά του ότι θα στηριχτεί περαιτέρω και το πλαίσιο 3+1, το οποίο είναι ουσιαστικά Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος συν Ηνωμένες Πολιτείες.
είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι θα κάνει η Κύπρος και η Ελλάδα πολλά περισσότερα στην αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Λέει μπορεί να επεκταθεί πολύ περαιτέρω αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι η 10η Τριμερή Σύνοδος, ότι υπάρχει βαθιά και σημαντική στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, ότι πάντα η Ελλάδα θα βάζει μπροστά το διεθνές δίκαιο, ότι στηρίζει τη συμφωνία Τραμπ, δήλωσε ότι πρέπει με τη συμφωνία Τραμπ να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ, η συμφωνία για τη Γάζα τονίζω εδώ, είπε ότι είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα να στηρίξουμε την επόμενη μέρα μέσω διπλωματικών επαφών και με άλλους τρόπους. Δεν φάνηκε να εννοεί στρατιωτικούς τρόπους, να το θέσω κιόλας σωστά. Τα έχω γράψει επικεφαλίδες τώρα για να τα έχουμε στα γρήγορα πριν έρθουν τα πιο συγκεκριμένα άρθρα και βίντεο. Είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον Λίβανο, ότι πρέπει να προστατευτεί η ελληνοορθόδοξη κοινότητα στη Συρία. Ανέφερε ότι στη συζήτηση έγινε, στη συζήτηση ας πούμε της Συνόδου Κορυφής έγινε αναφορά σε στρατηγικά ζητήματα, σε άμυνα και τεχνολογία. Δήλωσε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στην ενέργεια. Είπε ότι η Ελλάδα είναι πύλη για το αμερικανικό LNG και ότι ο κάθετος διάδρομος είναι πλέον στα σκαριά προς την Μολδαβία και τα λοιπά από τον Εύρο, από τη Θράκη δηλαδή. Είπε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η προσπάθεια για τον IMEC και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ σε σειρά ζητημάτων όπου θα επωφεληθούν αμοιβαία και οι δύο χώρες και η Κύπρος φυσικά, και δήλωσε ότι η συνεργασία θα επεκταθεί περαιτέρω. Δυστυχώς δεν άφησαν πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφων, γιατί σήμερα μονοπολείται το ενδιαφέρον στο Ισραήλ γύρω από την κατάσταση εισαγγελικής έρευνας που γίνεται από το Ισραήλ εναντίον του Νετανιάχου και για τα θέματα που υπάρχουν με την 7η Οκτωβρίου και το γεννά ασφαλείας, ποιος έχει την ευθύνη. Έγιναν αντίστοιχες ερωτήσεις από τα Ισραηλινά μέσα, δυστυχώς πάνω σε αυτό. Μία ερώτηση που αφορούσε την Τουρκία δεν προχώρησε, διότι πήγε να τη θέσει στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο δημοσιογράφος, ενώ ερωτήσεις δεχόταν μόνο ο Νετανιάχου στο συγκεκριμένο μοτίβο, τώρα που υπήρχε. Δυστυχώς η πρώτη ήταν στα εβραϊκά, αλλά μας ενημερώνει φίλος που ξέρει εβραϊκά ότι αφορούσε το Ιράν και τυπικά μέσα σ' άκρες ο Νετανιάχου είπε ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Ιράν, αλλά ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ακούστηκε κάτι άλλο πέρα από αυτά που σας είπα τώρα. Είχαμε δύο δυνατές δηλώσεις, IMEC και για τα θέματα αυτοκρατοριών, που είπε ότι να το ξεχάσουν αυτό, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γενικότερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή στις σχέσεις, αλλά επιβεβαιώνει ουσιαστικά και αυτά που λέγαμε χθες, ότι είναι πολύ μακριά από μια κοινή στρατιωτική δύναμη, πολύ μακριά από μια θεσμοθετημένη, να το θέσω έτσι, στρατιωτική δύναμη. Το ξέρω ότι χθες πολύ ζοριστήκατε με αυτά τα νέα, δεν σας άρεσαν, αλλά όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, στο nemesishd μου αρέσει να γράφουμε αλήθεια, ακόμα και αν αυτή αρκετούς δεν τους αρέσει. Αυτή η δύναμη δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν υπάρχει αναφορά για ελληνική δύναμη στη Γάζα, το τονίζω να το ξέρετε. Περισσότερο διπλωματική θα είναι η στήριξη που θα παρέχει η χώρα μας στη Γάζα. Είπαν ότι θα διερευνήσουν και τρόπους. Φυσικά δεν περιμένουμε να τα μάθουμε όλα από ένα press kit ή από ένα press conference. Δεν είναι τώρα αυτή η στιγμή να ξέρουμε τι και πώς. Θα δούμε αργότερα αν υπάρχουν παραπάνω λεπτομέρειες. Πάντως προς το παρόν είναι απλά λόγια, ενίσχυση συνεργασίας, σημαντικές συμφωνίες. Σίγουρα κάτι συμφωνήθηκε και παραπάνω, όμως δεν αφορά κοινή δύναμη στη Μεσόγειο, αφορά αλλαγή στο πλαίσιο ασφαλείας. Επιβεβαιώθηκε πλήρως να ευλογούμε και τα γένια μας, γιατί πάρα πολλοί γράφανε ανάποδα πράγματα. Επιβεβαιώθηκε πλήρως το χθεσινό άρθρο, το οποίο έγραφα ακριβώς ότι δεν υπάρχει μόνιμη κοινή δύναμη σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και ότι υπάρχει επιβεβαίωση των εκτιμήσεών μας που είπαμε και προχθές στα live stream, ότι αλλάζει το πλαίσιο ασφαλείας και γίνεται πιο σκληρό, πιο συμμαχικό. Δηλαδή ουσιαστικά το Ισραήλ
θέλει πιο σκληρή αποτροπή παρέα με την Ελλάδα και την Κύπρο, επιδιώκει πιο αυστηρή αποτροπή απέναντι στην Τουρκία, συμφωνούν σε αρκετά πράγματα οι τρεις χώρες για το πώς θα αμυνθούμε απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Δεν υπάρχουν διαφωνίες, απλά θεσμοθετημένα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, το λέω να το ξέρετε, δεν υπήρχε εξ αρχής. Είναι η αρχή, είναι ακόμα μακριά, δεν υπάρχει λόγος κανένας να νιώθει απογοητευμένος. Είναι πολύ καλή συνάντηση, πάρα πολύ καλή αυτή η συνάντηση, η οποία έγινε πολύ θετική, θα συζητηθεί πάρα πολύ απέναντι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία γίνεται χαμός με τις δηλώσεις για τα θέματα αυτά με τις αυτοκρατορίες που είπε ο Νετανιάχου. Πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι παρακολουθήσατε τόση ώρα το stream, παρακολουθείτε ακόμα. Βοηθάει διότι δεν έστειλε αρκετές ειδοποιήσεις στο YouTube, γιατί ξεκινήσαμε εκτακτά. Η κοινοποίηση ακόμα και τώρα. Βοηθάει πάρα πολύ η κοινοποίηση. Τα like βοηθάνε απίστευτα για να μας πρόξει τον αλγόριθμο να μας δείξει ακόμη παραπάνω. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Χαλέπι, στη Συρία. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό κιόλας πέρα από το σχολιασμό με τον Νετανιάχου θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην επικαιρότητα για τη Συρία. Δώστε μου μισό λεπτό να το προσθέσω στον τίτλο. Και θα πάμε αμέσως να σας εξηγήσω τι έχει γίνει. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα στη Σεϊκή Μασκούντ πάρα πολύ ισχυρό βομβαρδισμό από τις Συριακές δυνάμεις στην κουρδική συνοικία που βλέπετε με κίτρινο στο Χαλέπι. Προσπαθούν να διαρρήξουν την άμυνα της περιοχής. Φυσικά αυτό αποτελεί εντολή της Άγκυρας και είναι απάντηση στη σημερινή συνάντηση στην Ιερουσαλήμ, Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ. Σήμερα βρέθηκε ο Χακάν Φιντάν και η ΜΙΤ στη Δαμασκό. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τον Γιασάρ Γκιουλέρ. Αυτή τη στιγμή σας το λέω γίνεται χάος. Άρματα μάχης χτυπάνε κτίρια, κατοικίες, προσπαθούν να καταλάβουν τη Σεϊκή Μασκούντ. Αμήνονται αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι, έχει ανέβει σχετικό βίντεο. Σας το λέω απλά να το ξέρετε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχουμε ευρύτερη σύγκρουση ακόμα και τις επόμενες ώρες αν δεν σταματήσει τώρα. Χτυπάνε μέχρι και με μαλαρές μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, συνάντηση λοιπόν στην Ιερουσαλήμ είναι ένα πρώτο βήμα, πολύ θετικό βήμα. Όχι πρώτο βήμα, έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις και τις τριμερείς σχέσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει συντονισμός με το Ισραήλ. Έκανε και ένα αστιάκι στο τέλος ο Νετανιάχου λέγοντας ότι μπορεί και του χρόνου να ξαναχρειαστεί να γίνει αυτή η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ, διότι δεν έχει αλλάξει κάτι με τα επέσχυντα, λέει, με τις επέσχυντες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, του ΔΟΥΠΟΥΔΟΥ, που έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, πάρα πολύ καλές δηλώσεις. Δεν ήταν αυτά που περίμεναν αρκετοί και θα σας το πω και πάρα πολύ ομά, επειδή τώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση και έχει γίνει η συνάντηση, δεν υπήρχε εξ αρχής καμία θεσμοθετημένη κοινή δύναμη. Καλό ήταν όσο τρέναρε τους Τούρκους και τους άλλαζε τα φώτα λίγο έτσι στα νεύρα. Υπάρχουν συζητήσεις και επαφές για το πώς θα αντιδράσουν οι χώρες. Αυτά διέρευσαν. Πιθανότατα κάποιος αξιωματούχος μετέφερε λανθασμένες πληροφορίες στην εφημερίδα Τα Νέα ή έδωσε πληροφορίες που δεν έπρεπε να δώσει, να το θέσουμε και πιο σωστά. Εγώ τείνω να πιστεύω ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι θεσμοθετημένο για κοινή δύναμη. Υπάρχει θεσμοθετημένη και συζητημένη κοινή αντίδραση, ότι ανεπίσημα θα σε στηρίξω και ανεπίσημα θα με στηρίξεις, αν χρειαστεί οπουδήποτε. Το Ισραήλ ήδη άλλωστε, όπως σας έχω ενημερώσει, στέλνει στην Ελλάδα και την Κύπρο πληροφορίες μέσω της Μοσάντ για όλα τα πλάνα των Τούρκων, μέσω του IDF. Ενημερώνονται όλες οι χώρες μεταξύ τους. Όταν χρειαστεί θα δούμε τι συμβαίνει. Όμως τώρα αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, δεν υπάρχει ούτε ελληνική μπότα για τη Γάζα, όπως υπήρχαν οι προοπτικές από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ούτε θεσμοθετημένη κοινή δύναμη. Το λέω απλά να το ξέρετε. Αν αυτό αλλάξει στο μέλλον, θα φανεί. Προς ώρας δεν υπάρχει
και επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που είχαμε και πριν 2 μέρες με το Στέργιο, αλλά και οι πληροφορίες που μετέδιδα χθες το βράδυ. Αυτά για το θέμα αυτό. Δημήτρης Ρήγας λέει: τα έχει πάρει στο κρανίο η Τουρκία, ήδη έχει αυξηθεί η ζήτηση για πιεσόμετρα και χάπια για την πίεση. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μακάρι να αυξάνεται συνεχώς. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση, το λέω ξανά, στη Συρία δεν είναι καθόλου καλή. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση στο Χαλέπι, ταυτόχρονα με αυτά που ακούτε τα θετικά. Πάρα πολύ άσχημη. Ελπίζουμε να μην ξεφύγει το πράγμα. Δεν έχω καλό προαίσθημα για την τύχη του SDF αν η Τουρκία εισβάλλει. Από εκεί και πέρα θα μας απασχολήσει δυστυχώς χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα. Δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε άπραγοι, θα πρέπει να ενημερώνουμε. Δεν θα γίνουν διακοπές, ίσως πολύ μικρές παύσεις στην ενημέρωση τη μέρα των Χριστουγέννων και την πρωτοχρονιά από τον Nemesis. Έχω δεσμευτεί να σας έχω τις πληροφορίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε να ξέρετε, ολοκληρώθηκε λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, η Τριμερής λοιπόν. Αυτά που έχουμε πει ισχύουν και από ό,τι φαίνεται πέσαμε μέσα. Δεν υπάρχει ελληνική μπότα στη Γάζα, δεν υπάρχει κοινή θεσμοθετημένη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει αυξημένη συνεργασία, επιβεβαίωση ότι και οι 3 χώρες δουλεύουν στο να μην μπορέσει ποτέ, όπως είπανε, καμία αυτοκρατορία να βλάψει αυτές τις 3 χώρες, δεν πρόκειται να συμβεί υπό Νετανιάχου. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους 2 πολιτισμούς, τον ελληνικό και τον εβραϊκό πολιτισμό, ως τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού ουσιαστικά. Μίλησε για αρχαίες χώρες, αρχαίες παρουσίες ουσιαστικά στην περιοχή, οι οποίες έχουν πλέον κοινούς στόχους, κοινά οράματα, κοινά συμφέροντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο που το είπε ο Νετανιάχου δείχνει ότι μπορεί να μην υπάρχουν θεσμοθετημένες αποφάσεις, δηλαδή για κοινές δυνάμεις, όμως επίσημα οι χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους και όλα τα σενάρια για τους απέναντι είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό της κοινής στρατιωτικής επιλογής. Διότι όταν κάποια χώρα από τις 3 σου λέει ότι εγώ δεν θα επιτρέψω καμία αυτοκρατορία να λειτουργήσει και να καταλάβει τις χώρες μας, λέει πολλά πράγματα. Τα μάτια σας στη Συρία, έρχεται έκτακτη ενημέρωση ξανά μετά το stream, θα ανέβει και σχετικό βίντεο, έχουν ανέβει ήδη για τη Συρία και το Ισραήλ και τον Νετανιάχου γιατί έκανε και άλλες δηλώσεις πριν. Θα έρθει σχετικό βίντεο και για τη Συρία και για τις δηλώσεις του Νετανιάχου τώρα. Σταματάμε το stream, ολοκληρώνεται. Ζητώ συγγνώμη για όσοι το δείτε μετά και πείτε ήταν σε 9:45. Περιμέναμε τις δηλώσεις αργότερα, έγιναν νωρίτερα, οπότε έπρεπε να είμαστε εκείνη τη στιγμή. Τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μπήκατε, στηρίξατε, κάνατε κοινοποίηση και όσοι το βλέπετε μετά, ακόμα βοηθάει η κοινοποίηση και το like και φυσικά να δείτε τα επόμενα άρθρα στο nemesishd.gr και τα βίντεο και να τα κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Καλό βράδυ σε όλους και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά που έχουν κάνει membership και στηρίζουν το κανάλι, τον Γρηγόρη Θες που έκανε super chat, τον Παύλο μας ακόμη μια φορά, τον Παύλο τον Μιχαηλίδη, τον Δημήτρη το Ρίγα, τον Task Out για τα super chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά, μας στηρίζετε και προχωράμε για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έκτακτα stream, να έχουμε υποδομή και να μπορούμε να επιβιώνουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες στο YouTube. Καλό βράδυ σε όλους από μένα, τα λέμε στα βίντεο, σε μία ωρίτσα το πολύ θα έχουν μπει, τα λέμε με νέα άρθρα, αύριο και μεθαύριο θα υπάρξουν βίντεο και αναλύσεις. Καλά να περνάτε, καλό βράδυ και τα λέμε σε λίγο σε βιντεάκι.